Welcome to Trinadh chemistry classes. In this video, I am going to discuss about oxymercuration, demercuration of alkenes. This is one of the important topic in EAMCET, EAPCET, NEET and JEE mains point of view. So, this intermediate first year organic chemistry loan alkenes నుంచి వచ్చేటటువంటి ఒక చిన్న సబ్ టాపిక్ ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డిమెర్క్యురేషన్ ఆఫ్ ఆల్కిన్స్. అసలు ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ అంటే ఏంటి, ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డిమెర్క్యురేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి, సో దాని మీద మనకి బిట్స్ ఎలా గడగటానికి అవకాశం ఉన్నది అన్నటువంటిది ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, share and subscribe the channel. So, oxymercuration, demercuration of alkenes అంటే సో మనందరికీ తెలుసు ఆల్కీన్స్ అనేవి కార్బన్ అట్లీస్ట్ వన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉన్నటువంటి అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇక్కడ ఆల్కీన్స్ అని చెప్తున్నాం. సో ఆల్కీన్స్ ఆర్ ది అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ having at least one carbon double bond are called alkenes అని. సో మనకి వీటి యొక్క జనరల్ ఫార్ములా తీసుకుంటే కనుకండి CnH2n అని. సో ఇందులో మనకి మొట్టమొదటి ఆల్కీన్ అంటే ఇథిలీన్, లేదా దీన్ని ఇథిలీన్ అంటాం, లేదంటే కనుకండి CH3, CH డబుల్ బాండ్ CH2, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రొపీన్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇథీన్. సో మనకి ఈ ఆల్కీన్స్ అనేవి ఏ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాయి అంటే కనుకంటే బేసిక్ గా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. ఏ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాయి? ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్ లో వన్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఏంటంటే కనుకంటే ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ అండ్ డిమెర్క్యురేషన్ రియాక్షన్. ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డిమెర్క్యురేషన్ రియాక్షన్. సో ఏంటి అసలు ఈ ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ లేదా డిమెర్క్యురేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటంటే కనుకండి when alkenes are treated with mercuric acetate, when alkenes are treated with mercuric acetate, that is HgO C double bond O CH3 plus. So this is called mercuric acetate. That is, it will be written as O C double bond O CH3 O C double bond O CH3. So this is called mercuric acetate. So when alkenes are treated with mercuric acetate plus and water, oxymercuration reaction occurs. Forms an intermediate which on further treatment with the sodium borohydride, further reaction with the sodium borohydride, alcohols are formed. So here this reaction, the first step is called mercuration and the second step is called demercuration. So when alkenes are treated with mercuric acetate, alkenes are treated with mercuric acetate followed by reaction with sodium borohydride, followed by reaction, that is followed by reaction with reduction with sodium borohydride. This is called sodium borohydride. It is reducing agent. Alcohols are formed. So this reaction we are calling it as the oxymercuration and demercuration reaction. So this is can be written as, there are two steps. One is reaction with mercuric acetate,
reaction with mercuric acetate. Then second one is sodium borohydride reduction. So what happens is RCH to CHOH, alcohols are formed. This reaction, we are calling it as the oxymercuration demercuration reaction. Oxymercuration demercuration reaction. When alkenes are treated with mercuric acetate with water and followed by reduction with sodium borohydride, alcohols are formed. This reaction, we are calling it as the oxymercuration demercuration reaction. And this oxymercuration demercuration reaction is the one of the method to prepare alcohols from alkenes. అంటే ఈ రియాక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామని చెప్తున్నాం? ఆల్కీన్స్ నుండి ఎవరిని తయారు చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఆల్కహాల్స్ ని తయారు చేస్తున్నాం. ఆల్కీన్స్ నుండి ఎవరిని తయారు చేస్తున్నాం? ఆల్కహాల్స్ ని తయారు చేస్తున్నాం. సో ఇది ఒకటి స్టెప్ 1 అంటే ఒక పాయింట్. రెండోది ఏంటంటే కనుకండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్ అక్కర్స్. అకార్డింగ్ టు Markovinkov rule. ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు Markovinkov rule. Electrophilic addition reaction occurs according to Markovinkov rule. And here there is no kind of rearrangement occurs. So all these points are important in a EAPCET-NEET point of view. So in this oxymercuration demercuration reaction, conversion of alkenes to alcohols or alcohols can be prepared from alkenes, and this electrophilic addition reaction occurs according to which rule? Markovinkov rule. And third one is there is no rearrangement occurs in this reaction. So let me take one example and explain. For example, if you take 2-methyl-butene on reaction with mercuric acetate, water, and second of sodium chloride. What is the product? So here there are two steps. One is mercuration. That is, this mercuration involves addition of mercury compound. That is, addition of mercuric acetate happens. So what is happening is 2-methyl-2-butene. So this is called 2-methyl-2-butene. When treated with mercuric acetate, Hg, O, C double bond O, CH3 twice with H2. So what is happening is here CH3 in place of this double bond, and here OH is adding, and here Hg, O, C double bond O, CH3, and remaining is CH. Right? So here what is happening is in the mercuration of alkene, here in place of this double bond, one OH group is coming from water. With this whatever OH, this is coming from water, and here that HGO, CO, CH3. So one, and it is going as CH3, C double bond OH. Here what is happening exactly means when alkenes are treated with mercuric acetate, and with water, mercuric acetate and water. So here the double bond, in place of double bond,
what is happening is here CH3, CH3, C, CH3, double bond. Here water is added H2 first. And here in mercury state, no, CH3H. In mercury state, you see here like this happen. CH3, O, C double bond O, C. Here negative charge is there. This bond is polarizing like this and it is going as like this. That's why we are getting product like this. So here what is happening is addition of mercury compound, mercury state is occurring. That's why this is called mercuration. So in objective point of view, we have to remember one thing. Here in place of double bond, you remove one pi bond and you add one OH group to this one carbon, and to other carbon we have to add that mercury state. Right? So here what is happening exactly means when treated with alkene, C double bond O CH plus Hg O C double bond O CH3 O C double bond O CH3. So here what is happening? Here like this it is happening. And you will get C H2 C plus double bond CH2. Right? Here CH2 and here Hg O C double bond O CH. And in the next step it is getting water is attacking and it is going as a H plus. That's why the whatever OH group is there, that OH group comes from water. Whatever OH group is there, that is coming from water, and the remaining part is there from the is mercury state. So this step is called mercuration. This step is called mercuration. This step is called mercuration. And in the second step, this is the step one. In the second step, demercuration. Demercuration. So in demercuration, what is happening is, so this is the product formed in the step one. So CH3 and Hg O C double bond O C. When treated with sodium borohydride, here reduction occurs and CH3 OH CH3 CH2 CH. So you are getting alcohol. You are getting alcohol. You are getting alcohol. Right? So this is the product form. So entire reaction, we are calling it as the oxymercuration demercuration reaction. Oxymercuration demercuration reaction. So oxymercuration demercuration of alkenes means when alkenes are treated with mercuric state and water and followed by reduction with sodium borohydride gives alcohols. So this oxymercuration demercuration reaction involves two steps. One is mercuration of alkenes. Second one is demercuration of alkenes when treated with sodium borohydride. So again, let me explain the mechanism. What is happening when alkenes are treated with mercuric state. Mercuric state. Mercuric state. What is happening is here like this. Then what is happening? H2. Here this carbon attains positive charge and CH2, and in another carbon Hg both CO CH. Right? In the next step, water is attacking. Right? So it occurs simultaneously. That is, what is happening is, so here H2 lone pair is there, it attacks, and parallelly this bond polarizes like this. Then what is happening? H2 C, sorry, H here O H2 plus, and here C H2 O C.
Hg. And when water removes, and this when OH H2O, this is goes as H plus, and it is goes as like this. So you are getting CH3, CH2. So this reaction occurs according to Markovinkov rule, because the positive part, the reaction occurs according to Markovinkov rule. That is the positive part. That is this is the attacks the carbon having less number of hydrogens. Carbon having less number of hydrogens. So if any reaction is given like this, for example, if you take propene, CH3, CH double bond CH. So what is happening? Mercury is state. So what is the product here? What is the product means? Here the carbon having less number of hydrogen will get the OH minus, and the carbon having more number of hydrogen will get CH3, CH, OH, and here CH2, O, Hg, O, CO, CH. HgO, CO, CH. And in the next step, when treated with sodium borohydride, CH3, CHOH, CH. So you please remember, here there are two carbons. One is this carbon, another is this carbon. So where OH minus attacks, the carbon having less number of hydrogens. OH minus attacks, OH group will come to that carbon having less number of hydrogen, and the carbon having more number of hydrogen will get the mercury compound, mercury state, that HgCO, that part will come, and when treated with sodium borohydride. So this is the product. Let me take another example. So suppose if like this is here, let me take this carbon. This is a carbon. Here there are no hydrogens because carbon 4 valence is here 1, 2, 3, and 4. That's why here there is a 1 hydrogen. So when treated with mercury state, so what is the product here? CH3. You see here there is 1 hydrogen. There is a 1 hydrogen. Here there are no hydrogens. That's why OH group will come, and Hg, O, C double bond O, CH. When treated with sodium borohydride, so what is the final product? CH3. Right? So this is called oxymercuration and demercuration reaction. Oxymercuration and demercuration reaction of alkenes. So here, ఒక ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటే కనుకండి ఇక్కడ మనకి ఎలాగ అడగచ్చు అంటే కనుకండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగిస్తాడండి CH3, 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 CH double bond CH. సో ఇలా ఇచ్చేసి ప్రొడక్ట్ ఏంటని అడగచ్చండి. ప్రొడక్ట్ ఏంటి అని అడగచ్చండి. సోడియం బోరోహైడ్రేట్. వాట్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్? XY సంథింగ్ ఇచ్చేస్తాడు. ఇస్తే కనుకండి మనం ఏం రాయాలని చెప్పినాం, ఇక్కడ 1 హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ప్రొడక్ట్ ఏం రావాలంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మెర్క్యురేషన్ ప్రొడక్ట్ CH3 ఈ పార్ట్ ఏం మారదు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందని చెప్పినాం, OH గ్రూప్ వస్తుంది. రెండో దాంట్లో ఏం రావాలని చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మెర్క్యూరీ కాంపౌండ్ HgO, C double bond C. Right? Getting or not? Right? Here the point is when treated with mercury state and water. సో ఇక్కడ OH గ్రూప్ రావాలి. ఏ కార్బన్ కి అయితే తక్కువ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో కార్బన్ మీదకి OH గ్రూప్ రావాలి. ఏ కార్బన్ మీద అయితే ఎక్కువ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో ఆ కార్బన్ మీదకి ఏం రావాలంటున్నాం, ఆ మెర్క్యూరీ కాంపౌండ్ రావాలి. రైట్? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఏ డబల్ బాండ్ ఉన్నటువంటి కార్బన్స్ మధ్యలో తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మార్కోనికాఫ్ రూల్ ప్రకారం జరుగుతుందని చెప్తున్నాం. కాబట్టి తక్కువ కార్బన్ల మీద ఉన్న దానికి OH గ్రూప్ రావాలి. తక్కువ హైడ్రోజన్ ఉన్నటువంటి దాని మీద OH గ్రూప్ రావాలి. ఎక్కువ హైడ్రోజన్ అంటే ఆ డబల్ బాండెడ్ మధ్యలో, ఆ డబల్ బాండెడ్ కార్బన్ లో
ఏ కార్బన్ మీద అయితే తక్కువ హైడ్రోజన్ ఉంటాయో ఆ కార్బన్ మీదకి OH గ్రూప్ రావాలి, అండ్ ఎక్కువ హైడ్రోజన్ ఉన్నటువంటి దాని మీదకి ఈ కాంపౌండ్ రావాలి. సో మళ్ళీ అగైన్ ఒకసారి చెప్తున్నాను, డబల్ బాండెడ్ ఉన్నటువంటి కార్బన్స్ లో ఏ కార్బన్ మీద అయితే హైడ్రోజన్ తక్కువగా ఉంటాయో దాని మీదకి OH గ్రూప్ రావాలి, రెండో దాని మీదకి ఎవరు రావాలంటున్నాం, ఆ రిమైనింగ్ మెర్క్యూరీ పార్ట్ అంతా వస్తుంది. రిమైనింగ్ మెర్క్యూరీ పార్ట్ అంతా వస్తుంది. దీన్ని సోడియం బోరోహైడ్రేట్ తో కనుక ట్రీట్ చేస్తుంది. సో CH3 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 CHOH CH, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్, రైట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలా రియాక్టెంట్ ఇచ్చి ప్రొడక్ట్ అడగచ్చు, లేదంటే కనుక ఎలా ప్రొడక్ట్ ఇచ్చేస్తాడు ఆ రియేజెంట్ ని బట్టి మనకి ఇది ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ అండ్ డీమెర్క్యురేషన్ అండ్ రియాక్షన్ అవ్వాలి. ఇక్కడే ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఒక పాయింట్ ఏంటంటే కనుక మనకి CH3 C డబుల్ బాండ్ CH ఇలా తీసుకుంది, మెర్క్యూరిక్ ఎస్టేట్ తో ట్రీట్ చేస్తామని చెప్తున్నాను. HgO C డబుల్ బాండ్ CH3 ట్వైస్ H2. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేటటువంటి ప్రొడక్ట్ అంటే ఏం ఫామ్ అవుతుందని మనకి ప్రొడక్ట్ ఇక్కడ CH3 CHOH CH2 HgO CH3, ఇదే కదండి ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి CH. ఇక్కడ whatever this OH group is there, that OH group comes from the H2O. That OH group comes from the H2O. The OH group comes from the H2O. And ఇక్కడ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ లో అంటే సోడియం బోరోహైడ్రేట్ తో కనుక ట్రీట్ చేసాం అనుకోండి, CH3 CHOH అండ్ CH3 అంటే HR, అండ్ ఈ H కమ్స్ ఫ్రమ్ ది సోడియం బోరో. అంటే ఇక్కడ whatever మెర్క్యూరిక్ ఎస్టేట్ మనం తీసుకుంటున్నామో దాని రోల్ ఏం లేదని జస్ట్ యాడ్ అవుతుంది, అంటే మెర్క్యురేషన్ అవుతుంది, ఇమీడియట్ గా డిమెర్క్యురేట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్ లో అడగచ్చండి, ఈ OH గ్రూప్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే వాటర్ నుంచి వస్తుంది. ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ లో ఫామ్ అయ్యేటటువంటి హైడ్రోజన్ ఎవరి నుంచి వస్తుందంటే ఇక్కడ సోడియం బోరోహైడ్రేట్ నుంచి వస్తుంది. ఎవరి నుంచి అండి అది సోడియం బోరోహైడ్రేట్ నుంచి ఫామ్ అవుతుందండి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇదే రియాక్షన్ కనుక ఇలా అడిగాడు అనుకోండి, ఏంటంటే కనుక మెర్క్యూరిక్ ఎస్టేట్ మెర్క్యూరిక్ ఎస్టేట్ HgO C డబుల్ బాండ్ CH3 ట్వైస్ D2O X అండ్ సోడియం బోరోహైడ్రేట్ అడిగాడు. వాట్ ఈస్ XY ఏంటని అడిగాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి D2 అంటే ఏంటంటే హెవీ వాటర్. సో దిస్ ఇస్ డ్యూటీరియం ఇస్ ది ఐసోటోప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ నో CH3, వాట్ ఈస్ X? X ఈజ్ ఈక్వల్ టు CH3. ఏం చెప్పానండి, డబుల్ బాండ్ CH3. దీని మీదకి ఆ వాటర్ OH అయితే H2O అయితే ఏ OH అని రాశాను, ఇక్కడ ఏం రావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద X, అండ్ దీన్ని సోడియం బోరోహైడ్రేట్ తో ట్రీట్ చేస్తాను. ఈ మొత్తం పార్ట్ ప్లేస్ లో ఏం రావాలన్నా CH3 COD HCH. ఒకవేళ కనుక ఇక్కడ కూడా కనుక NaBD4 ఇచ్చాడు అనుకోండి, NaBD4 ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఏమొస్తుందండి, ఇక్కడ కూడా CH2, రైట్. సో అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి OH గ్రూప్ తీసుకుంటే కనుక ఎవరి నుంచి వస్తుందని చెప్తున్నాం, వాటర్ నుంచి వస్తుందండి. ఆ రిమైనింగ్ ఆ రెండో కార్బన్ డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్ లో రెండో కార్బన్ కి అటాక్ అయ్యేటువంటి హైడ్రోజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి, ఇక్కడ సోడియం బోరోహైడ్రేట్ నుంచి వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ oxymercuration and demercuration of alkenes. So please like the video, share and subscribe the channel.